There is a big hiring going on in Hexaware Technologies. They are planning to hire ಒಂದು 8,000 ಜನ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಹೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ 4,000 ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಹೈರ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತನಕ ವಿತ್ ವೇರಿಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಜಾವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಥನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ಸ್. They'll be looking for all the roles in this company. So, ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪೈಥನ್, ಜಾವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಆ ಕಂಪನಿಯ HR ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಹೈಯರ್ with the standard approaches. Okay, so what we have to do is we have to make it easier for the company HR to find my resume as soon as possible. So there are 3 techniques. One, your resume has to go and sit in the company database. Second, you can apply through job boards. ಮೂರನೇದು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಬ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ I will help you is how to get your resume into the company database and what are the ways you can get in there. All right. Before getting in there, Hexaware, is this a big company anta vandu nodu. So when I was checking top 20 IT companies in India, namge gottirodu TCS, Infosys, HCL. Hexaware comes in the top 10, right? 1.3 USB ide, and ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, 1-2 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 10, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಜಾಬ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಅದೇ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಡೀಡಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್? ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಜಾವಾ ಡೆವಲಪರ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡೆವಾಪ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ನಂದು, but there is no DevOps opening. But I know exactly that there is 4,000 plus hiring going on. So what you have to do is, in this case, you have to go into the company site. So company site andre, you have to just search, Google ಮಾಡಿ Hexaware Technologies ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ careers ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ careers ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ you will land up in a page like this. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡುವ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂದರೆ 5th ಜುಲೈಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? 4th ಜುಲೈಗೆ. ಸೊ HR ಗೆ ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್. ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, 4,000 ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ದ ಕಂಪನಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಮುಂಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ database, right? So ಏನು ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೆ? So these many are there. So one thing is, go click on this. ಈಗ say big data engineer ಅಂತ ಇದೆ. So you can go here, ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೀಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹುಡುಕುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನೋಡೋದು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ರೆಫರಲ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ HR ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ HR to find the resume. So this is the first step. You have to go and apply for one role which is relevant to your job. So ಇದು ನೀವು ಹುಡುಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ರೋಲ್. ಫ್ರೆಷರ್ಸು ಇರ್ತದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು, ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಏನಂತಾರೆ ಜಾಬ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮೇಲ್ ಟು ದ HR ಅಥವಾ ಹೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು? ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್ HR ಇಮೇಲ್ ID ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ you can put any of those kind of search. ಇಲ್ಲಿ multiple links open ಆಗುತ್ತೆ and you can try opening this. So I tried, I think ಇದು ಒಂದು ಬಂತು, ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್ ಒಂದು HR ಇದು ಇಮೇಲ್ ID ಬಂತು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಕೆಟ್ ರೀಚ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ರೈಟ್, HR@GTL ಲಿಮಿಟೆಡ್. GTL ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಕ್ಸಾವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ hexaware.com ಅಂತ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇದರದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್, either go into LinkedIn and search his email ID. ಕೆಲವರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದರೆ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದೇರ್ ಇಮೇಲ್ ID. ಸೊ HR ಇದು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ HR, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಮೇಲ್ ID ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದೆಮ್ ಎ ಇಮೇಲ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪವನ್, ರೈಟ್. ಇವರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, HRBP@Hexaware Technologies. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ @hexaware.com ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಡ್ರಾಪ್ ದೆಮ್ ಎ ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ChatGPTಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: Hexaware is hiring for multiple roles. Help me with the email to HR. Write an email to HR of Hexaware Technologies asking for any job openings for my skills. I'll be attaching my resume to anta kottu you can hit enter. Now ChatGPT will give you a proper email. Idanna ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ Gmail ID ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ChatGPT, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಇಮೇಲನ್ನು change the heading, this you can make it better regarding job openings for Hexaware anta haki ಅಥವಾ for ಇದು ಹಾಕಿ, ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ HR. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 2 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಇಮೇಲ್ ಟು ದ HR. Now the third one is very important, which is through LinkedIn, and this has a lot of weightage because it goes as a referral. So ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ Hexaware Technologies ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಪನಿ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್, see one of the person has put Hexaware Technologies hiring anta. So and ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರೆಫರಲ್ಸ್. ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ರೆಫರಲ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರೋದು ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ ನೇದರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಐ ಥಿಂಕ್ Hexaware. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ people who are working at Hexaware Technologies. So illi these are the people who are
actually working at Hexaware Technologies, you have to go into each of their profiles. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದು 4-5. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಯೂಮಿನೈ ಇದ್ರೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥವರ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಸೆಂಡ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ you have to click on this connect and add a note. ಈ ನೋಟಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ChatGPT. ಆಯಿತಾ? ChatGPTಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಯಿತಾ? ನೀವು ChatGPTಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ. ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಮನ್ something like this. I got it from ChatGPT. You can write it, guys. So idea ಏನಂದ್ರೆ, write them message and connect and ask them to refer you for the company. So ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is the highest of all the techniques which you have seen. And sometimes what happens, ಅವರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, when they refer to that team, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. So if you are looking for a DevOps role, easier technique is find a DevOps engineer in Hexaware Technologies, go in and connect with him and ask him for a reference. So it's better if he is your alumni, ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. But try to build a connection, try to understand, and it's a longer process for if you're trying for multiple companies. But ಈಗ Hexaware ಅಲ್ಲಿ you can try and apply. So hope you got an idea, right? So we tried all 3 techniques to get into a company database of Hexaware Technologies, because they have high number of openings. 4,000 openings ಇದೆ, and there will be openings across roles because it's a service based company. ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ರೋಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ, go and make sure your resume is in the company database. Okay, so hope you got an idea. So same technique you can use it for any company. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಎ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 6 months ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ they won't allow you to do another interview, something like that. It depends on company to company basis. Okay, hope you got an idea. Thank you for joining this session, guys. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.